Hare Krishna, Prabhuji. Live streaming started, Prabhuji. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakya Chakshurmilitamena Tasmai Shri Gurave Namaः. Mukam karoti vachalam pangum langeti yatkripātamaham vande Shri Gurum Dīnatarinam Paramanandamādam Shri Chaitanya Namah Vishwapadaya Krishna Pritaya Varachimi Jaya Pataka Swami Gaura Katha Damodaya Nagara Grantham. Hare Krishna. So today we are dealing with the Premanjana. Okay. So let me read this verse once. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santah Sadaiva Hrudayeshu Vilokayanti Yam Shyama Sundaramachintya Gunaswarupam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Can you read the word by word and the translation, purport? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Synonyms: Prema, of love; Anjana, with the salve; Churita, tinged; Bhakti, of devotion; Vilochanena, with the eye; Santaha, the pure devotees; Sada, always; Eva, indeed; Hridayeshu, in their hearts; Vilokayanti, see; Yam, whom; Shyama, dark blue; Sundaram, beautiful; Achintya, inconceivable; Guna, with the attributes; Swarupam, whose nature is endowed; Govindam, Govinda; Adi Purusham, the original person; Tam, him; Aham, I; Bhajami, worship. Translation by His Divine Grace A.C. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. I worship Govinda, the primeval Lord, who is Shyamasundara, Krishna himself, with inconceivable, innumerable attributes, whom the pure devotees see in the hearts of in their heart of hearts, with the eye of devotion tinged with the salve of love. Hare Krishna, Prabhuji. Yeah, purport. Purport by His Divine Purport also you read it. Prabhuji. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki jai. The Shyamasundara form of Krishna is his inconceivable, simultaneous, personal and impersonal, self-contradictory form. True devotees see that form in their purified hearts under the influence of devotional trance. The form Shyama is not the blue color visible in the mundane world, but is the transcendental variegated color affording eternal bliss, and is not visible to the mortal eye. On a consideration of the trance of Vyasadeva, as in the shloka, Bhakti Yogena Manasi, etc., Srimad Bhagavata 1.7.4, it will be clear that the form of Sri Krishna is the full personality of Godhead and can only be visible in the heart of a true devotee, which is the only true seat in the state of trance under the influence of devotion. When Krishna manifested himself in Braja, both the devotees and the non-devotees saw him with this very eye. But only the devotees cherished him, eternally present in Braja as the priceless jewel of their heart. Nowadays, also the devotees see him in Braja in their hearts, saturated with devotion, although they do not see him with their eyes. The eye of devotion is nothing but the eye of pure, unalloyed spiritual self of the Jiva. The form of Krishna is visible to that eye in proportion to its purification by the practice of devotion. When the devotion of the neophyte reaches the stage of Bhava Bhakti, the pure eye of that devotee is tinged with the salve of love by the grace of Krishna, which enables him to see Krishna face to face. In the phrase "in their hearts" means Krishna is visible in proportion as their hearts are purified by the practice of devotion. The sum and substance of the sloka is that the form of Krishna, who is Shyamasundara, Natavara, best dancer, Muralidhara, the holder of the flute, and Tribhanga, triple bending,
is not a mental concoction but is transcendental and is visible with the eye of the soul of the devotee under trance. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. So this is a very often quoted sloka by Srila Prabhupada in many places. So for the simple reason, what is devotion? What is the standard of devotion? இந்த ஸ்லோகமானது பிரபுபாதரால் அடிக்கடி பல இடங்களில் மேற்கோள் காட்டக்கூடிய ஸ்லோகமாகும். ஏனெனில் பக்தி என்றால் என்ன, பக்தியினுடைய அந்த தரம் என்ன என்பதை இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து தெரிந்து கொள்ளலாம். So in this regard, I quickly remember there was one instance in 1994 or somewhere in that area. எனக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்குது, 1994ல அந்த பகுதியில் நிகழ்ந்த ஒரு சம்பவம் நினைவுக்கு வருகிறது. This was the first time of His Holiness Veda Vyasa Priya Maharaj, the disciple of Srila Prabhupada, to Dubai. துபாயில வேத வியாசர் அப்படின்ற அந்த பிரபுபாதரனுடைய சீடரை நான் சந்தித்தேன். வேத வியாச பிரிய மகாராஜ், வேத வியாச பிரிய மகாராஜ் என்பவரை நான் சந்தித்தேன். So in the course of the class, he was explaining about the darshan of the Lord and he was talking about the Archa Vigraha, everything. அவர் வகுப்பு கொடுக்கும் பொழுது உபன்யாசத்தின் போது பகவானினுடைய தர்சனத்தை பற்றி எல்லாம் மிகவும் விளக்கமாக சொன்னார். After the class was over, there was a question answer session. அந்த வகுப்பு முடிந்தவுடன் கேள்வி பதில் இருந்தது. So one of the Mataji was asking, Maharaj, you have been explaining so nicely, but there are lots of people, especially atheists, those who are Mayavadis, they are questioning, where is God? Can you show the God? Is he visible? Why can't you show it to me? Like that they are asking. What is the answer for this? அப்பொழுது ஒரு மாதாஜி அவரிடம், நீங்கள் மிக அழகாக விளக்கினீர்கள், ஆனால் ஆஸ்திகர்கள் நாஸ்திகர்களை கேள்விகள் கேட்கிறார்கள், பகவான் எங்கிருக்கிறார், பகவானை உங்களால் காட்ட முடியுமா என்றெல்லாம் இந்த மாயாவாதிகள் நாஸ்திகர்கள் கேள்வி கேட்கிறார்கள், அவர்களுக்கு எப்படி பதில் சொல்வது என்று கேட்டார். Maharaj is explaining in simple terms. The Lord is, மகாராஜா ரொம்ப எளிமையாக அதற்கு விளக்கம் கொடுத்தார். The simple answer is, if the eyes are clearly anointed with the prema or the pure love, then the Lord will be visible. அப்பொழுது அவர் மிக எளிமையாக, நம்மளுடைய கண்களுக்கு அன்பு என்னும் கண்மை தீட்டி நாம் பார்த்தால் பகவான் நமக்கு தெரிவார் என்று குறிப்பிட்டார். But with our solid material eye, we cannot see this. ஆனால் நம்மளுடைய இந்த ஜடக்கண்களால் அவரை பார்க்க முடியாது. So that means our eyes are not at all eligible or capable of seeing the effulgence of the Lord or seeing the beauty of the Lord. So நம்மளுடைய கண்களுக்கு பகவானினுடைய அந்த பிரகாசத்தையும் பகவானினுடைய அழகையும் பார்க்கக்கூடிய தகுதி இல்லை. He gave another example how a human being can watch the sun directly. அப்பொழுது ஒரு மனிதன் எப்படி சூரியனை நேராக பார்க்க முடியும் என்ற உதாரணத்தை கொடுத்தார். So sun god is only a representation of the Supreme Lord or one of the eyes of the Supreme Lord. சூரிய கடவுள் பகவானினுடைய பிரதிநிதி, சூரியன் பகவானினுடைய ஒரு கண். So that itself we are not able to say how to see the Supreme Lord. அப்படி இருக்கும்போது நாம் எப்படி பகவானை பார்க்க முடியும்? So this is the answer. One has to completely have the pure love of Godhead, and the particular ointment or the collyrium has to be applied on the eyes, then only the Lord will be visible. ஒருவர் மிகவும் தூய்மையான நிலையில் பிரேமை என்னும் அன்பு தீட்டிய கண்களுடன் பகவானை பார்த்தால் அவர்களால் பகவானை காண முடியும். Anjanam Titi, you can say that, Mataji. அஞ்சனம் தீட்டிய கண்களால் அவர்கள் பகவானை பார்க்க முடியும். So immediately the Mataji could understand. So with our normal naked eye, we cannot see the Supreme Lord.
அந்த மாதாஜி அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள், நாம் நம்மளுடைய இந்த சாதாரண கண்களால் பகவானை பார்க்க முடியாது. Mataji, we can use the word Unakkan. ஊனக்கண்ணால். ஓகே, தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஞானக்கண் இருந்தார். Yes. So then it was such a wonderful reply from the Maharaj, and the Mataji was highly pleased, and the Mataji said, now I can handle any amount of atheists or any type of Mayavadis also. அப்பொழுது அந்த மாதாஜி அவர்கள் அவருக்கு மிகவும் திருப்தி மகாராஜனுடைய அந்த பிரமாதமான பதிலினால். அப்பொழுது அவர் சொன்னார்கள், இனி என்னால் மாயாவாதிகளையோ நாஸ்திகர்களையோ என்னால் பதில் சொல்லி சமாளிக்க முடியும் என்று குறிப்பிட்டார். So this is one example. Then let's move on into the Bhagavad Gita, where it Krishna what he says to Arjuna. இது ஒரு உதாரணம். பகவத்கீதையில பகவான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்கிறார் என்று பார்க்கலாம். In the 11th canto, he says, Dadami Divya Chakshu, like that he addresses Arjuna. 11வது காண்டத்தில் அவர் கிருஷ்ணரிடம் ததாமி 11வது அத்தியாயத்தில் அவர் அர்ஜுனனிடம் ததாமி சக்ஷுஷு என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார், திவ்ய சக்ஷுஷு என்று. So that means Arjuna is the pure devotee of the Lord. For himself, he is not able to see the Vishwarupa directly, and he says, I am going to give you this special vision. அர்ஜுனன் பகவானினுடைய தூய பக்தன். அர்ஜுனனாலேயே பகவானினுடைய விஸ்வரூபத்தை காண முடியவில்லை. அதனால் அர்ஜுனனுக்கு அந்த ஞானக்கண் கொடுக்க போவதாக பகவான் குறிப்பிட்டார். So under the circumstances, Arjuna, such a pure devotee, needed a special mercy of the Lord to see his beauty of the Lord. இந்த சூழ்நிலையில் அர்ஜுனனுக்கு பகவானினுடைய விசேஷமான கருணை தேவைப்பட்டது, பகவானினுடைய அழகான ரூபத்தை பார்ப்பதற்கு. So as we know, there are 4 types of defects in us, and our eyes are always having defective vision, and we need a spectacle also. நாம் சாதாரணமாக மனிதனுக்கு 4 குறைபாடுகள் உள்ளன. நம்மளுடைய கண்கள் குறையுள்ளதினால் நமக்கு கண்ணாடி தேவைப்படுகிறது நன்றாக பார்க்க. So we have to understand, to see the Lord, we need a very, very special vision, and it has to be from the mercy of the Lord, and one has to have a pure, loving devotion service. So பகவானை காண வேண்டும் என்றால் நமக்கு தூய பக்தி இருக்க வேண்டும், பகவானினுடைய விசேஷமான கருணையும் இருக்க வேண்டும். So this is one instance. Then another important thing which we can connect here is, see, the pure devotees of the Lord, they are able to see the Lord within you, who is present as the Paramatma also. இது ஒரு சம்பவம். இன்னொரு சம்பவத்தில் தூய பக்தர்களால் பகவான் எப்படி பரமாத்மாவாக இருக்கிறார் என்பதை பார்க்க முடியும். So he is always there, residing within our core of the heart. பகவான் எப்பொழுதுமே நம்மளுடைய இதயத்தில் வசிக்கிறார். So that was possible for this small boy of 5 years old who could do the tapasya or the penance to see the Lord residing within his heart. Even 5 வயது ஒரு பையனுக்கு கூட தபஸ்யம் தவம் செய்யும் பொழுது பகவானை இருதயத்தில் இருக்கும் பரமாத்மாவை பார்க்க முடிகிறது. So that is Dhruva Maharaj. Dhruva Maharajar இதற்கு எடுத்துக்காட்டு. Then we have to remember it here. It is not possible for everybody to see the Lord just like that. நாம் நன்றாக ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், அனைவராலையும் பகவானை பார்க்க முடியாது. அது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல. So the pure devotees of the Lord carry the Lord with themselves all around wherever they go. This is what another Bhagavatam shloka explains. இன்னொரு பாகவத ஸ்லோகமாகது விளக்குகிறது. தூய பக்தர்கள் எங்கெல்லாம் செல்கிறார்களோ அவர்கள் தங்களுடன் பகவானை சுமந்து கொண்டு செல்கிறார்கள். So they carry it in their heart always. அவர்கள் தங்களுடைய இருதயத்தில் பகவானை எப்பொழுதுமே தாங்கி செல்கின்றனர். So such a pure devotee of the Lord
are able to give the normal person to have the vision of the Lord by the mercy of Guru. அப்படிப்பட்டவர்கள் குருவினுடைய கருணையினால் சாதாரண மனிதர்களுக்கு அந்த காட்சி தர முடியும். So one can understand this is a pure devotion service, which is the primary point with which one can see the Lord. இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், தூய பக்தியின் மூலம்தான் நாம் பகவானை, இருதயத்தில் உள்ள பகவானை காண முடியும். So one of the classes, one Mataji is asking a question. That means those who have got these 6 anomalies in their heart, the Lord is not there, or what? Prabhuji, could you please repeat? There was some internet instability. Okay. So one of the Mataji in the classes sometime back was asking, for a person who has got all the 6 bad qualities, na kama, krodha, everything, the Lord is not there in their heart, or what? Like, ஒரு சமயம் ஒரு மாதாஜி அவர்கள் வகுப்பில் ஒரு கேள்வி கேட்டார்கள். நமக்கு 6 எதிரிகளான காம, குரோத, மோகம், மதம், ஆச்சரியம் இருக்கும் பொழுது அப்படிப்பட்டவர்களின் இதயத்தில் பகவான் இருக்க மாட்டாரா என்று கேட்டார். The Lord resides always, but always the curtain of the Maya, the 6 kama, krodha, always hides the Supreme Lord. That's it. பகவான் எப்பொழுதுமே இருதயத்தில் வசிக்கின்றார். ஆனால் இந்த காம, குரோதம் என்ற 6 விஷயங்களினாலான அந்த திரையினால் மூடப்பட்டிருக்கிறார். So this is the way to understand or to see the Supreme Lord. One needs to have a devotion service, and the devotion service should be of a pure quality, as Prabhupada mentions. பிரபுபாதர் குறிப்பிடும்படியான ஒருவர் பகவானை காண வேண்டும் என்றால் அவர் தூய பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும். See, even for a big shot in the current society, let it be a prime minister, let it be a wealthiest person, you need so much of clearance, and one has to go and see him. And for the Lord, he is not a normal bazaar material to see whenever you want. ஒரு பிரதம மந்திரியை பார்க்க வேண்டும் என்றால், ஒரு பணக்காரரை பார்க்க வேண்டும் என்றால் அதற்கான அனுமதி தேவைப்படுகிறது. ஆனால் பகவானோ இவர்களை போன்று சாதாரண மனிதர் கிடையாது. So to see that Supreme Lord, one has to cleanse the heart, or one has to have a pure devotional service. அந்த முழுமுதற் கடவுளை நாம் காண வேண்டும் என்றால் நாம் நம்மளுடைய இருதயத்தை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். So another example we can take it from the Srimad Bhagavatam again is, Sudama was very clean and his devotion service was so pure, the Lord was readily waiting to receive him. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் நாம் ஒரு சம்பவத்தை பார்க்கலாம். சுதாமா மிக தூய பக்தி தொண்டு செய்து வந்தார். அவருடைய அந்த இருதயம் மிகவும் தூய்மையாக இருந்தது. அதனால் பகவான் கிருஷ்ணர் அவரை வரவேற்றார். So can you imagine, he came down off his throne and came to the main gate to receive the Sudama and to give his darshan. பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய சிம்மாசனத்தில் இறங்கி அந்த வாயிலுக்கு வந்து சுதாமாவை அழைத்து சென்றார். So like this, the darshan of the Lord is not that easy unless one has got a pure devotional service. பகவானினுடைய தரிசனம் கிடைப்பது என்பது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது. யாருக்கு தூய்மையான இதயம் இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு கிடைக்கும். So again, in this situation, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he is explaining another wonderful form of the Lord on which one has to meditate upon. இங்கே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரர் அவர்கள் பகவானினுடைய பிரமாதமான ஒரு ரூபத்தை அதன் மேல் நாம் எப்படி தியானம் செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார். That is Yam Shyama Sundaram Achintya Gunaswarupam. அது யம் ஷியாம சுந்தரம் அச்சிந்திய குணஸ்வரூபம். So that means Yam Shyama Sundaram. Shyama Sundaram means the Lord has got the identical, the cloudish, bluish color, and
3 bends in his knees, hip, and the neck. That beautiful form of Krishna is the most always welcoming one for all of us to have darshan, to worship with. இங்கே ஷியாமசுந்தர கிருஷ்ணர் என்பவர் கருநீல நிறமுடைய பகவான் கிருஷ்ணர் 3 வளைவுகள் கொண்டவர். தன்னுடைய கழுத்திலும் இடுப்பிலும் கால்களிலும் 3 வளைவு கொண்ட கிருஷ்ணரை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். Mataji, at the knees, hip and the neck. ஓகே பிரபு. கழுத்திலும் இடுப்பிலும் முட்டி அந்த இடங்களிலும் 3 திரிபங்க வடிவம் கொண்ட கிருஷ்ணர். So that is always recommended for worship of the Lord. பகவானை வழிபடுவதற்காக பரிந்துரை செய்யக்கூடிய உருவம் இந்த உருவம்தான். And not to worship the Vishwarupa. விஸ்வரூபத்தை நாம் வழிபடக்கூடாது. So this is another indication wherein Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur recommends only to worship the Shyamasundara form. So Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur அவர்கள் நம்மை ஷியாமசுந்தர ரூபத்தை மட்டுமே வழிபட சொல்லி பரிந்துரைக்கிறார். Mataji, can we move on to the purport a little more? Yes, Prabhuji. Is this enough? Can you lift the purport more? Because I am not able to see fully. Because I am looking at the mobile. That's it. I've scrolled a little bit, Prabhuji. Is it? Yeah, that's it. That's it. Okay, Prabhuji. So that means those who are pure in their heart, they can see the Lord anytime. யாரெல்லாம் இதயத்தில் மிகவும் தூய்மையாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் பகவானை எந்த நேரத்திலும் காணலாம். So here again Bhagavatam refers another wonderful sloka. This is 174. Can we get into that? This is another wonderful. பாகவதத்தில் முதல் காண்டம் 7வது அத்தியாயம் 4வது ஸ்லோகத்திலும் இதை பற்றி சிறப்பாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Okay, let us read it. Bhakti yogena manasi samyak pranihite malaye apashyat purusham purnam mayam cha tad. What is that word? Apashrayam. Apashrayam. So the translation, Aishwarya, can you read the translation, please? Yes, Prabhuji. Translation. Thus he fixed his mind, perfectly engaging it by linking it in devotional service, Bhakti Yoga, without any tinge of materialism, and thus he saw the absolute personality of Godhead, along with his external energy, which was under full control. So that means Narada Muni, he was able, because when he says 7th chapter, wherein Narada Muni meditates on the Supreme Lord after taking lessons from the various acharyas who stayed for Chaturmas. இங்கே 7வது அத்தியாயம் என்பது நாரத முனி அவர் சதுர்மாச விரத காலத்தில் ஆச்சாரியர்களிடம் சந்திப்பிற்கு பிறகு அவர் தியானம் செய்த போது கண்ட காட்சியை பற்றி இங்கு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. That means Narada was completely purified in all respects and he had all the qualifications, and especially he did not have any material desire, and the level of devotion was on the highest purity. நாரத முனி முழுமையான தூய்மையான ஒரு பக்தர். அவருக்கு எந்த ஜட ஆசைகளுமே கிடையாது. அவர் ஒரு தூய பக்தி தொண்டு செய்து வந்த பக்தராக இருந்தார். So that's why the Lord was visible for him. அதனால்தான் பகவான் அவருக்கு காட்சி கொடுத்தார். Mataji, can we go to today's purport? Yes, Prabhuji. Even in the 10th chapter, or no, I think so, in the 11th chapter of the Bhagavad Gita, Krishna says, Bhaktyatyu ananya shakya. So wherein he says, only by bhakti one can see the wonderful form of the Lord.
ஈவன் பகவத்கீதையில் 11வது அத்தியாயத்தில் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பக்தியினால் மட்டுமே பகவானை காண முடியும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So here we can understand another important thing. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is writing, but only devotees cherished him. Oh, it is gone. Some call is coming, huh? Hare Krishna Mataji, Prabhu disconnected ஆயிட்டாரா? Yes, Prabhuji, our Prabhuji Call. Hare Krishna, Hare Krishna. Sorry, Okay. I got a call. Sorry, I got disconnected. Sorry. Okay. So coming back to this again, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur very clearly explains that is non-devotees seeing him is ruled out totally. Again, he says, but only the devotees cherish him eternally present in Braja as the priceless jewel of the heart, of that heart. That means you can understand he is the money. What is it? This is a very special money for the entire Braja. So that's why if you look at it, even in the Tirupavai Pasaram also, Andal Nachar, he talks about a special thing. He appeared as a special money in the Yadava Kula or the Vrishti Kula. இங்கே பக்தர் அல்லாதவர்கள் பகவானை காண்பது என்பது அது முடியாது என்று பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி அவர்கள் குறிப்பிட்ட அதே நேரத்தில் பக்தர்கள் பகவானை கண்டு களிப்பார்கள். அவர்கள் தங்களின் இதயாசனத்தில் வீற்றிருக்கும் விலைமதிப்பற்ற மாணிக்கமாக பகவானை பார்ப்பார்கள் என்று குறிப்பிட்டார். So, though he was present for non-devotees, they could not cherish the supreme. பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு பகவான் காட்சி தந்தால் கூட, ஆனால் அவர்களால் பகவானை அனுபவித்து காண முடியாது. Mataji, it's not காட்சி தந்து தோன்றினாலும். பகவான் சாரி பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு பகவான் தோன்றினாலும் அவர்களால் அதனை சரியாக அனுபவித்து பார்க்க முடியாது. That's good. Okay. So that means Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is very clear. So the Lord is present for all, but interestingly, only devotees can cherish the beauty of the Lord, and only devotees can see the wonderful form of the Lord. But for a non-devotee, they will consider him as a normal person. இங்கே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி மிக தெளிவாக குறிப்பிடுகின்றார், பக்தர்களால் மட்டுமே பகவானை நன்றாக காண முடியும். ஆனால் பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு பகவான் ஒரு நபராக தான் தோன்றுவார் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So this is also again confirmed in the Bhagavad Gita. He says, Namam dushkrutno mudaha prabhadyantyana maya apahrita jnana asa. So that type of people, they consider him as only a normal human being. இதுவும் பகவத்கீதையில் நமாம் துஷ்கிருத்தினோ மூடா என்ற ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அந்த மாதிரி மக்கள் சாதாரண நபராக தான் பகவானை பார்ப்பார்கள் என்று. So that means one has to be pure in their heart always, then only the Lord will be always visible to their eyes. இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்வது என்னவென்றால், ஒருவர் எப்பொழுதுமே மிகவும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவருக்கு பகவான் காட்சி தருவார். Mataji, can you raise the screen again? Purport. Yes, Prabhuji. Little more again. At least 4-5 sentences.
So here again Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is writing the eyes of the devotion. இங்கே மறுபடியும் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரர் குறிப்பிடுகின்றார் பக்தி பரவச கண்களுடன். So it is nothing but the eyes of the pure unalloyed spiritual self of the jiva. So that means the jiva is in the purest condition. That's why he is able to see the Lord who is always pure in his mode of goodness. எப்பொழுதுமே பக்தர்கள் தூய நிலையில் இருக்கும் பொழுது, அந்த சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் பொழுது அப்படிப்பட்டவர்களால் தான் பகவானை காண முடியும். Above all the three gunas, one has to rise up to that. Prabhuji, could you please repeat? There was instability. I'm sorry. In my place today. So that means those who are pure, they'll be able to see the Lord always. They can see the Lord always. யாரெல்லாம் மிகவும் தூய்மையாக இருக்கிறார்களோ அவர்களால் பகவானை எப்பொழுதும் காண முடியும். So that means again Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur talks about the stage of Bhava Bhakti, which is very, very important. Only in that stage one can see. இங்கே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரர் அவர்கள் பாவ பக்தி நிலையை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். இந்த பாவ பக்தி நிலையில்தான் பகவானை நன்றாக காண முடியும். Again I'll tell you, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is also giving a very valid point here. The devotee is tinged with the salve of love by the grace of Krishna. Again, that means the grace of Krishna also should be there. But the grace is only for devotees. For the non-devotee, the grace is not there. Very simple. மறுபடியும் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரர் குறிப்பிடுகிறார், அன்பு என்னும் அஞ்சனம் தீட்டிய கண்களாலும் பகவானினுடைய கருணை இருந்தால் மட்டும்தான், அதுவும் குறிப்பாக பக்தர்களால் மட்டும்தான் பகவானை காண முடியும். பக்தர் அல்லாதவர்கள் காண முடியாது. So again he says they can see the Lord face to face. அவர்கள் பகவானை நேருக்கு நேர் காண முடியும். So another important point here is Krishna is visible in proportion as the hearts are purified by practice of devotion. That means whatever the proportion we have purified, up to that only one can see the Lord. நாம் பக்தி தொண்டு செய்து எந்த விகிதத்தில் நம்மளுடைய இருதயம் மிகவும் தூய்மையாக இருக்கிறதோ அந்த விகிதத்தில் தான் நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை காண முடியும். So we can give some material example for this. இதற்கு நாம் ஒரு ஜட உதாரணம் கொடுக்கலாம். So a person is walking towards a mountain. Initially he clouds, or he can see the smoke, or he can see only something whitish. As he walks closer, ஒரு நபர் ஒரு மலையை நோக்கி நடந்து செல்லும் பொழுது முதலில் அவர் மேகங்கள் அல்லது புகை அந்த மாதிரி காட்சியை காண்கிறார். As he walks closer, he will be able to see something visible like a mountain. இன்னும் நெருங்கி அவர் செல்லும் பொழுது அவர் ஒரு மலையினை அவரால் காண முடிகிறது. When he close much more closer, then he can see the mountain visible. அவர் மிக நெருங்கி செல்லும் பொழுது அவரால் அந்த மலையை மிக தெளிவாக காண முடியும். So as he goes much more closer, he can see the trees, creepers, everything in the mountain. இன்னும் நெருங்கி அவர் செல்லும் பொழுது மலையில் உள்ள மரங்கள் எல்லாம் அவரால் காண முடியும். So this is what an example which can be given. A person is too far, he cannot see the Lord because he is yet to get into the line of pure devotional service. ஒரு நபர் மிக தொலைவில் இருக்கும் பொழுது அவரால் பகவானை காண முடியாது. அவர் பக்தி தொண்டின் மூலம் பகவானை நெருங்கி செல்ல வேண்டும்.
So finally, the sum and substance of this shloka is the form of Krishna is the topmost, and that particular form is Shyamasundara. இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம் தெரிந்து கொள்வது இந்த ஷியாமசுந்தர ரூபம் அதுதான் மிகவும் உயர்ந்த ரூபம் என்பதை புரிந்து கொள்கிறோம். Here Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is explaining what are the signs for the Shyamasundara form. First is Natavara, the best dancer. இங்கே பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரர் அவர்கள் இந்த ஷியாமசுந்தர ரூபத்திற்கான அடையாளங்களை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். முதலாவதாக நடவர, சிறந்த நடனமணி. Then he talks about Muralidhara holding the flute in his hand. இரண்டாவதாக முரளிதரா, அதாவது புல்லாங்குழல் வாசிக்கும் கிருஷ்ணர். And the third one he talks about the Tribanga. மூன்றாவதாக திரிபங்கா ரூபத்தை பற்றி அவர் பேசுகிறார். That is a triple bending in the body. Wonderful form. மூன்று வளைவுகள் அவருடைய அழகான உடம்பில் இருக்கிறது. So all these forms are already there, and it is already seen by the pure devotees, and it is not a mental concoction. இந்த குறிப்பிட்ட அடையாளங்கள் ஏற்கனவே பகவான் கிருஷ்ணரின் ரூபத்தில் இருப்பதனால் இது ஒரு மனக்கற்பனை அல்ல. இதனை தூய பக்தர்கள் பார்க்கும் பொழுது அவர்களுக்கு புலப்படும். So they have relished, or they have completely been able to experience the beauty of the Lord. அவர்களால் பகவானினுடைய அந்த அழகான ரூபத்தை அனுபவித்து காண முடியும். கண்டு களித்துள்ளனர், you can say that. அவர்கள் அந்த பகவானின் அழகான ரூபத்தை நன்கு கண்டு களித்துள்ளனர். So they are giving us the information about the wonderful form of the Lord. அவர்கள் இந்த பகவானினுடைய அற்புதமான ரூபத்தை பற்றி நமக்கு விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். This is a very clear instruction to the Nirvisheshwadi, those who say the Lord is not having any form. யாரெல்லாம் பகவானுக்கு உருவம் இல்லை என்று சொல்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த விளக்கம். இந்த நிர்விசேஷவாதிகளுக்கு. Mataji, can you go up further in the purport, please? Next page. I think only few sentences, only one sentence is there, I think so. Oh, yeah, that's it. 1 minute. So this is the summary of this particular shloka, wherein the Shyamasundara form and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mentions 3 things. One is the dancing, the top class dancer. The second thing is holding flute. The third thing is 3 bends. Okay, so these are the things which we have to always remember. And he is always having the beautiful form. And those who see that wonderful form, they are also in blissful condition and in trance. இங்கே பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரர் அவர்கள் இந்த 3 அடையாளங்களை குறிப்பிடுகிறார். சிறந்த நடனமணி, புல்லாங்குழல் வாசிக்கும் கிருஷ்ணர், 3 வளைவுகள் உள்ள திரிபங்கா ஃபார்ம். இதனை யார் ஆழ்ந்து தியானிக்கிறார்களோ அந்த பக்தர்கள் பக்தி பரவச நிலையை அடைவார்கள். Hare Krishna Mataji. Any questions in this particular purport? Any doubts or any points to add? Please welcome. யாருக்கானும் சந்தேகங்கள் கேள்விகள் இருந்தால் இந்த குறிப்பிட்ட விளக்கத்திலிருந்து நீங்கள் கேட்கலாம். Hare Krishna. I want to add one more point. When we look into the Bhagavatam, wherein it is explained, Kritavan kilakarmani saharamena keshava atimartyani bhagavan gudaha kapata manushaha. For a non-devotee, the Lord will look like a normal human being only, because they don't have any purity in their heart and they don't have any pure devote service to their credit. இங்கே பாகவதத்தில் இந்த கிருத்தவான் என்ற ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு அவர்களுடைய இருதய தூய்மை அவர்களுக்கு இல்லை, அவர்களுக்கு தூய பக்தி தொண்டும் இல்லை, அவர்களுக்கு பகவான் புலப்பட மாட்டார் என்று.
So that's why the verse says Gudaha Kapata Manushaha. So that means he is deceiving the non-believers, and they cannot see the Lord's original form. They can see him only as a normal human being. பகவானை நம்பாதவர்கள் அவர்கள் பகவானை ஒரு சாதாரண மனிதராகத்தான் பார்ப்பார்கள். So this is the only thing which I wanted to add here. இந்த முக்கியமான கருத்தை நான் இங்கு சேர்த்துள்ளேன். Any other questions? Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Very nice Wonderful explanation, Prabhuji. Hare Krishna. All glories to Gurudev. Bas. So you made us to be absorbed in your explanation. Very nice. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. So when I see Srila Prabhupada, here both the Prabhupada are here. That is Bhakti Vedanta Swami Prabhupada as well as Bhakti Siddhanta Swami Prabhupada. இங்கே நான் இரண்டு பிரபுபாதர்களை பார்க்கிறேன். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பிரபுபாதர், பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாத். Hare Krishna. Okay, let's move on to the verse number 39. இப்போது 39வது ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம். Do we have time? Yes, Prabhuji. 5 varaku. Okay. What is the time now? 4:30. 4:30, half an hour is there. Okay. I hope so we can cover it, because this is also another very important shloka which talks about Krishna is the absolute supreme, like that. Okay. Let us get into this now. Very interesting. Rama dimurtishu kala niyamena tishtan nana avatara makarod bhuvaneshu kintu Krishna swayam samabhavat paramah Puman yo govindam adi purusham tamaham bhajami. Can you start reading that word by word? Translation, purport. Yes, Prabhuji. Synonyms: Rama Adi, incarnation of Lord Rama, etc. Murtishu, in different forms. Kala Niyamena, by order of plenary portion. Tishtan, existing. Nana, various. Avataram, incarnations. Akarot, executed. Bhuvaneshu, within the worlds. Kintu, but. Krishnaha, Lord Krishna. Swayam, personally. Sambhavat, appeared. Samabhavat. Samabhavat, appeared. Paramha, the supreme. Puman, person. Yaha, who. Govindam, Govinda. Adipurusham, the original person. Tam, him. Aham, I. Bhajami, worship. Translation by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki jai. I worship Govinda, the primeval Lord, who manifested himself personally as Krishna, and the different avatars in the world in the forms of Lord Rama, Narsimha, Vamana, etc. as his subjective portions. Purport by Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki jai. The subjective portions as the avatars, viz. Rama, etc. appear from the Vaikuntha, and his own form Krishna manifests himself with Vraja in this world from Goloka. The underlying sense is that Shri Krishna Chaitanya, identical with Krishna himself, also brings about by his appearance the direct manifestation of Godhead himself. Very good. Hare Krishna. So let us try to understand this verse. Ramadi Murtishu Kala Niyamena Tishtan. That means every Leela has got a Kala in it. ஒவ்வொரு லீலையிலும் ஒரு கலா என்பது இருக்கிறது. Kalai. Mataji. பிரபு, இங்க கலை இருக்கிறது. So that means the Lord has got unlimited potency in the arts or the Kala.
பகவானுக்கு எல்லையில்லாத சக்தி அவருடைய கலைகளில் இருக்கிறது. Because there are 64 colors which we saw recently, and all these 64 colors he has mastered it in 64 days. பகவான் ஆயக்கலைகள் 64ஐயும் 64 நாட்களில் மிக சீரும் சிறப்புமாக கற்று தேர்ந்தார். So that means he is mastered it in just 64 days in the Gurukula with Santipani Muni in the Ujjain present day. உஜ்ஜைனில் சாந்திப முனி என்ற அவருடைய குரு கிட்டமிருந்து அவர் 64 நாட்களில் இந்த காயக்கலைகள் 64ஐயும் கற்று தேர்ந்தார். So that means here when we talk about the Rama is a very unique and wonderful incarnation. ராமர் என்பவர் விசேஷமான தனித்திறப்புடைய ஒரு அவதாரமாவார். So if you look at Prabhupada purports in Bhagavatam also, he specifies Rama is a very special incarnation considering all other incarnations. பிரபுபாதர் கூட பாகவதத்தில் இந்த ராம அவதாரத்தை மற்ற அவதாரங்களை விட மிகவும் விசேஷமான அவதாரம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Because he comes out with all his beauty in that. ஏனெனில் அவர் அவருடைய எல்லா அழகுடனும் வருகிறார். So when we say beauty in the form of art, in the form of being a proper celibate, in the form of a perfect grahastha, in the perfect position of following the scriptures. நாம் அழகு என்று சொல்லும் பொழுது அவரினுடைய அந்த இதயத்தினுடைய அழகு, அவருடைய ஒரு பக்குவமான ஒரு முழுமையான ஒரு கிரகஸ்தாவாக அவர் வருகிறார். Mataji, I said as a celibate when he was a brahmachari, and he was a perfect grahastha when he was a grahastha. In all these stages, he exhibited perfection. Similarly, he exhibited perfection to follow the scriptures. அவர் கிரகஸ்தாவாக இருக்கும் பொழுது அந்த கிரகஸ்தா லட்சணங்களையும், செலிபஸில் இருக்கும் பொழுது அதனுடைய லட்சணங்களையும் அதையெல்லாம் மிகவும் சரியாக அவர் வெளிப்படுத்தினார். Mataji, here celibate it comes in the brahmacharya life. So he is very clean, like a naishtika brahmachari. அவர் இங்கே இந்த செலிபிரேட் என்பது பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கையில் வருகிறது. அவர் ஒரு நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரியாக அவர் இருந்தார். So when following the scriptures also, he was a perfect person. அவர் அந்த சாஸ்திரங்களை மிகவும் சரியான முறையில் பின்பற்றினார். So that means he has done everything so wonderful. அவர் எல்லாவற்றையுமே மிகவும் பிரமாதமாக செய்தார். So that means the Leela is very special. அதனால்தான் இந்த ராமாவதாரம் மிகவும் விசேஷமானது. So out of these so many incarnations, here when the Lord appears as himself, Krishna Swayam, that is the topmost. பல்வேறு அவதாரங்களுக்கு பின் பகவான் கிருஷ்ணா ஸ்வயம் கிருஷ்ணராகவே அவதாரம் செய்கிறார். So this is a clear evidence. Somebody when we talk about Krishna consciousness, and generally people in general, they criticize the followers of Krishna consciousness. இது கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தர்களை பார்த்து பொதுவாக அனைவரும் கேலியுடன் பேசுவார்கள். General public. பொதுமக்கள் மிகவும் கேலியாக பேசுவார்கள். They say you are talking about Krishna only, you are not talking about anybody else, like that they say. அவர்கள் கிருஷ்ணரை பற்றி மட்டும்தான் நீங்கள் பேசுகிறீர்கள், மற்றவர்களை பற்றி பேசுவதில்லை என்று கூறுவார்கள். So they have got some sort of a jealousy, we can call it as. அவர்களுக்கு ஒரு பொறாமை இருப்பதினால் தான் இப்படி சொல்கிறார்கள். Because here Brahma is very clearly explaining there were so many incarnations in the world, and the topmost was the Lord when he appeared directly in the Vraja. பகவானுக்கு பல்வேறு அவதாரங்கள் இருந்தாலும் அவர் பிரஜபூமியில் அவர் தோன்றும் அவதாரம் மிகவும் விசேஷமானது என்று பிரம்மா குறிப்பிடுகின்றார். So that he says, the primeval Lord Govinda, that Govinda I worship, who is called Krishna.
அந்த முழுமுதற் கடவுள் கோவிந்தனை நான் வணங்குகின்றேன் என்று குறிப்பிடுகிறார். So if you look at the entire Brahma Samhita, Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. நாம் பிரம்ம சம்ஹிதை முழுவதும் பார்த்தால் கோவிந்தம் ஆதிபுருஷம் தமகம் பஜாமி என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So that means Brahma is very clear. He is worshipping that Supreme Lord who appeared in this Brajabhumi Vrindavana. So பிரம்மா மிகவும் தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார், பிரஜபூமியில் தோன்றிய அந்த முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரை தான் அவர் வழிபடுகிறேன் என்று. So again, if somebody is arguing, we can have one more reference from the Bhagavatam also. யாரேனும் விவாதம் செய்தால் நாம் பாகவதத்திலிருந்து இன்னொரு மேற்கோள் காட்டலாம். There it says, Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulam Lokam Mudayanti Yuge Yuge. Can anybody recollect the shloka in full? The beginning, I am suddenly forgetting it. It says, 1 minute, Prabhu. It comes in the first canto. I forgot the numbers. Yes, Prabhu. Yes, 28th sloka, that is 328. Very good, very good. Third chapter. Okay, thank you. Ete Amsakala. Yeah, wait. I will explain this. It's another gem of a shloka. Yes, Ete Amsakalaha Pumsaha Krishnastu Bhagavan Swayam. So another evidence is here. Krishnastu, tu means only, Bhagavan Swayam. He can be the only Bhagavan. Then what does he say? Indrari Vyakulam Lokam Murdayanti Yuge. Indrari means entire Indra and the Devatas. Vyakulam means when they were worried. What does he do? Murdayanti Yuge. Every time he appears. Okay. So let us go to the translation, please. Prabhuji, shall I explain? இங்கே பகவான் கிருஷ்ணர் மட்டும்தான் ஸ்வயம் பகவான் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. இந்திரன் மற்றும் தேவர்கள் அவர்களும் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகிறார்கள் என்று. So whenever they are in trouble, the Lord comes to their rescue. எப்பொழுதெல்லாம் தேவர்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்படுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் அவர்களை காக்க பகவான் வருகிறார். So the very first line says Amsa Kalaha Pumsaha. That means the entire form of Kala is perfectly there in this particular Krishna form only. எல்லா விரிவங்கங்களும் இந்த குறிப்பிட்ட கிருஷ்ணரில் எல்லா அம்சங்களும் இருக்கின்றன என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. உட்படுகின்றன, we can say that. எல்லா அம்சங்களும் இந்த கிருஷ்ணரின் அம்சத்திற்கு உட்பட்ட அம்சங்கள். Hare Krishna. So Mataji, can you go to the translation? I said, who show the screen now? Yeah, read the translation. Yes, Prabhuji. Yeah. Translation. All of the above mentioned incarnations are either plenary portions or portions of the plenary portions of the Lord, but Lord Shri Krishna is the original personality of Godhead. All of them appear on the planets whenever there is a disturbance created by the atheists. The Lord incarnates to protect the theists. Hare Krishna. So that means, very clear, there are so many incarnations in this planetary system, right? Certain things are plenary portions, certain things are portion of the plenary portions. Swansh, Anshansh. What is called? Swansh means plenary portion, Anshansh means portion of the plenary portion. Clear? You have to know the Sanskrit word also of this. That's why I gave that. Okay. இங்கே எல்லா அவதாரங்களும் பகவான் கிருஷ்ணரினுடைய விரிவங்கத்தின் விரிவங்கங்கள், அம்சத்தின் அம்சங்கள், ஸ்வாம்ச and இன்னொன்னு என்ன சொன்னீங்க பிரபு? No, the first one is Swansh means plenary portion. ஸ்வாம்ஷ் என்பது plenary portions குறிக்கிறது, அம்சத்தின் அம்சங்கள். Then the next one is Anshansh means from that another portion comes, that's called the portion of the plenary portion. அதிலிருந்து இன்னொரு அம்சங்கள் வருகிறது, அது அம்சத்தின் அம்சங்களாக இருக்கின்றன. So, but Krishna is the original personality. Krishnastu Bhagavan Swayam. The emphasis is given there.
இங்கே கிருஷ்ணர் தான் மூல முழுமுதற் கடவுள் என்று வலியுறுத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So all the incarnation takes place to protect the devotees and to destroy the atheist. இந்த அவதாரங்கள் எல்லாம் பக்தர்களை காப்பதற்கும் அசுரர்களை அழிப்பதற்குமாக பகவான் எடுத்த அவதாரங்கள். So especially when there is a disturbance, the Lord comes down. எப்பொழுதெல்லாம் பிரச்சனை ஏற்படுகிறதோ அப்பொழுது பகவான் தோன்றுகிறார். So here we can give a very good example in this Kali Yuga. The Lord appeared as Shri Chaitanya Mahaprabhu. கலியுகத்திலே பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக அவதாரம் செய்தார். Shri Chaitanya Mahaprabhu ki ஜெய். So his Gaura Purnima festival comes on 7th of March. We all have to celebrate. It's a very big festival. கௌர பூர்ணிமா அந்த விழாவானது மார்ச் 7ஆம் தேதி வருகிறது. நாம் அனைவரும் சென்று அதனை கொண்டாட வேண்டும். So that means Chaitanya Mahaprabhu appeared in the Kali Yuga and he is Krishna himself. சைத்தன்ய மகாபிரபு கலியுகத்தில் தோன்றினார். அவர் சாக்ஷாத் கிருஷ்ணரே. So when we talk about the beauty of Lord Chaitanya, it is explained. நாம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய அழகை பற்றி பேசும் பொழுது அது எங்கு விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் Ajana Bhuja Lambito. That means Ajana means it is very long. Bhuja means the arms. Lambito, it's very long. So that means he is having such a huge stature. அவர் மிகவும் உயரமானவர் என்பதை இது குறிக்கிறது. His arms are so long with all the lakshana of the Supreme Lord. எல்லா லட்சணங்களுடன் அவருடைய கைகள் மிகவும் நீண்டு இருக்கின்றன. No, I said the Lord's all the symptoms. பிரபு, The symptoms of the Lord are all visible in Chaitanya Mahaprabhu. பகவான் கிருஷ்ணரினுடைய அடையாளங்கள் அனைத்தும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் வெளிப்பட்டன. So there is only a difference in the color. Krishna was bluish black, whereas Chaitanya Mahaprabhu was in molten gold color. ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னவென்றால் கிருஷ்ணர் கருநீல வண்ணத்தில் இருந்தார். ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு உருக்கிய தங்க நிறத்தில் இருந்தார். So when I say Ajana Bhuja Lambito, his lotus hands were extended. When he leaves it, it goes below the knee level also. இங்க ஆஜானு லம்பித என்பது எதை குறிக்கிறது என்றால் அவருடைய அந்த தாமரை கைகள் அவருடைய முட்டிக்கும் தாண்டி நீளமாக இருக்கின்றது. So now Aishwarya has given a wonderful version from the Chaitanya Charitamrita. It says Ajana Bhuja Lambito. As Ajana Lambita Bhujo. I have said the other way. Okay. Ajana Lambita Bhujo Kanakavadharau. Kanakava. The letters are too small for my eyes. Okay, I will read it again now. Ajanu Bhuj. Asar Ajana Lambita Bhujau Kanakavadhadhau Sankirtanaika Pitarau Kamalal Layatakshau Vishwambarau Vijat Varau Yugadharma Palau Vande Jagat Priyakarau Karnavatarau. There is a wonderful tune. I am not getting it. Very sorry. This is the Ashtakam of Chaitanya Mahaprabhu. There is a wonderful tune. I am not able to get it. Hare Krishna Prabhu, if you don't mind, shall I recite? Sorry? Shall I recite this particular sloka? This is a very favorite sloka. Yeah. If you can do it in the same tune, that will be so sweet. I'm not sure. I'll try. Ajhanulambida bhujau kanaka vadatau sankirtanaika pitarau kamalayatakshav vishwambarau dujavarau yugadharma palau vande jagat priyakaro karunavataro. Hare Krishna. Wonderful. So the translation, Mataji, read it.
Yes, Prabhuji. I offer my respects unto Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu and Sri Chaitanya. Mataji, I am not able to see the translation fully. Can you make it clear? Is it fine, Prabhuji? Now I am able to see. Okay. I offer my respects unto Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Nityananda Prabhu, whose arms extend down to their knees, who have golden yellow complexions, and who inaugurated the congregational chanting of the holy names. Their eyes resemble the petals of a lotus. They are the maintainers of all living entities. They are the best of Brahmanas, the protector of religious principles for this age, the benefactors of the universe, and the most merciful incarnations of all incarnations. Chaitanya Bhagavat Hare Krishna. 1.1. Hare Krishna, Prabhuji. So, it comes from the Chaitanya Bhagavata. The very first verse itself, it says, I offer my respectful obeisances unto Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, whose arms extended down to their knees, and who have golden yellow complexion, and who inaugurated the congregational chanting of the holy name. So when I was explaining, I told, no, the Lord incarnates. Here, Chaitanya Mahaprabhu incarnated directly to save the devotees from the calamities of the Kali. கலியுகத்தினுடைய கஷ்டங்களிலிருந்து பக்தர்களை காப்பதற்காக சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் செய்தார். So he was giving this wonderful nectarian Harinam to each and everyone without any distinction. எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல் இந்த அருமையான ஹரிநாமத்தை அனைவருக்கும் அவர் வழங்கினார். Then their eyes resembles the petal of the lotus flower. அவருடைய கண்கள் தாமரை இதழ்கள் போன்று இருந்தன. So they are the maintainers of all living. That means he is there to uplift the fallen conditioned souls of the Kali Yuga. கலியுகத்தில் வீழ்ச்சியடைந்த ஆத்மாக்களை காப்பதற்காக அவர் தோன்றினார். So they are the best Brahmanas, fully qualified. அவர்கள் முற்றிலும் தகுதி வாய்ந்த சிறந்த பிராமணர்களாக இருந்தனர். So they appeared to uphold the religious principles, which is slowly deteriorating in the Kali Yuga. மெதுவாக அழிந்து கொண்டிருந்த இந்த மத கோட்பாடுகளை அவர்கள் திரும்பவும் நிலைநிறுத்துவதற்காக தோன்றினார்கள். அழிந்து கொண்டிருக்கும் மத கோட்பாடுகளை அவர்கள் மறுசீரமைப்பு செய்ய தோன்றினார்கள். So they are the real benefactors of the universe. That means they are the real benefactors. That means they are really distributing the benefits to the Kali Yuga people. அவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள கலியுக மக்களுக்கு நிஜமாகவே நிறைய பயன் தரக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். So and further, it is said here, they are the most merciful of all incarnations. எல்லா அவதாரங்களிலும் மிக மிக கருணை வாய்ந்த அவதாரங்கள். So that instance we know that Jagai Madai story when we were celebrating the Nityananda Trayodashi. நமக்கு ஜகாய் மதாய் அவர்களினுடைய கதை நாம் நித்யானந்த திரையோதசி அன்று கொண்டாடும் போது தெரிந்து கொண்டோம். Generally, such a wonderful big festivals comes, we have to celebrate the festival at least 1 month before and 1 month after. That means 2 full months we have to celebrate these festivals. பெரிய பெரிய திருவிழாக்கள் வரும் பொழுது அந்த திருவிழாக்களை அந்த திருவிழா நாளின் 1 மாதம் முன்பாகவும் திருவிழா முடிந்து 1 மாதம் பின்பும் நாம் அதனை கொண்டாட வேண்டும். So that's why we call this Maho Mahotsava. அதனால்தான் அது மகோத்சவா என்று அழைக்கப்படுகிறது. So similarly, for the Janmashtami also, we have to prepare 1 month before all these celebrations, and we have to continue the celebrations after that also 1 full month. கிருஷ்ண ஜன்மாஷ்டமி திருவிழாவிற்கும் 1 மாதத்திற்கு முன்பே நாம் விழாவை கொண்டாட துவங்க வேண்டும். ஜன்மாஷ்டமி முடிந்தும் 1 மாதம் நாம் திருவிழாவை கொண்டாட வேண்டும். That means we are trying to
make the blissful condition by celebrating these wonderful festivals. இந்த பரவச நிலையை அடைவதற்காகத்தான் இந்த அருமையான திருவிழாக்களை நாம் கொண்டாடுகிறோம். So with this translation for the 39th verse is over. Any other questions, any other points, please, most welcome. உங்களுடைய கேள்விகளை, உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்கள் பகிரலாம். So if you remember, we always say Namo Mahabadanyaya when we say about Chaitanya Mahaprabhu. That means he is full of mercy. Otherwise, நாம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பற்றி பேசும்போது நம மகாவதன்யாய என்று சொல்வோம். சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் முழுவதும் கருணை வாய்ந்தவர். So otherwise, how he would have given such a easiest form of method to go back to Godhead in the Kali, which are full of anomalies. கலியுகத்தில் இவ்வளவு குழப்பங்கள் இருக்கும் பொழுது நாம திரும்பி நம்மளுடைய கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு திரும்பி செல்வதற்காக அவர் இந்த மகாமந்திரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். Which is the most easiest form of worship. இதுதான் மிக மிக சுலபமான வழிபாட்டு முறை. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Shri Chaitanya Mahaprabhu ki Jai. Jai. Hare Krishna. Any doubts, any questions, please, most welcome. Hare Krishna, Prabhu. I have a doubt. Yes. Prabhuji, the Indradi Devatas were disturbed by the demons only because of either their karmas or according to the will of Krishna. I have Okay, I'll tell you. It says Indrari Vyakulam Lokam. So when Indras, when we say, they come under the category of Devatas, right? But they also come under the material world. So they are also bound by the three modes of nature. இங்கே தேவர்களும் தேவர்கள் அவர்கள் இந்த ஜட இயற்கையின் 3 குணங்களுக்கு உட்பட்டவர்கள். That's why they are also affected by the three modes of nature. They do something wherein they get into trouble. அதனால்தான் அவர்கள் அந்த 3 குணங்களுக்கு உட்பட்டிருப்பதால் அவர்கள் செய்யும் செயல்களினால் அவர்கள் பிரச்சனைக்கு உள்ளாகிறார்கள். So it's evident. Otherwise, how Indra or Brahma would have done something wherein they are into trouble? So இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளலாம், பிரம்மாவும் இந்திரரும் தப்பு செய்ததினால்தான் அவர்கள் இந்த மாதிரி துன்பத்திற்கு ஆளானார்கள். But one thing we have to understand, they are the devotees of the Lord. They take the shelter of the Supreme Lord for protection wisely. அவர்கள் மிகவும் புத்திசாலித்தனமாக பகவானின் பக்தர்களாக இருப்பதினால் பகவானினுடைய தாமரை பாதங்களில் அடைக்கலம் எடுத்துக் கொள்கின்றனர். So that's why they are protected, though they have done something which is causing trouble to them. அதனால்தான் அவர்கள் தவறு செய்தால் கூட அதனால் அவர்களுக்கு தொந்தரவு ஏற்பட்டாலும் அவர்கள் பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள் பகவானால். But whereas the demons, they don't take the shelter of the Lord. They always protest the Lord's supremacy. ஆனால் அசுரர்கள் அவர்கள் பகவானிடம் அடைக்கலம் எடுப்பதில்லை. பகவானினுடைய அந்த உயர்ந்த தன்மைக்கு எதிராக அவர்கள் நடந்து கொள்கிறார்கள். So is it clear, Mataji? So the Lord appears to protect the devotees. The Lord performs Leela for the satisfaction of the devotees and for his own pleasure too. Yes. பகவான் தன்னுடைய பக்தனினுடைய சந்தோஷத்திற்காகவும் தன்னுடைய சந்தோஷத்திற்காகவும் லீலைகளை செய்கிறார். So Prabhuji, if we take the shelter of the Lord, then we can be protected against if any bad deeds we have done, Prabhuji. Yeah, exactly. That's why when we say
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That means this is the real taking the shelter of the Supreme Lord's lotus feet. பகவானினுடைய ஹரிநாமத்தை நாம் உச்சரிக்கும் பொழுது அதுதான் பகவானினுடைய தாமரை மலர்பாதங்களில் நாம் அடைக்கலம் எடுப்பது என்பது. So the moment you chant the holy names, automatically all the sinful conditions are eradicated thoroughly. நாம் பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரித்த க்ஷணமே நம்மளுடைய எல்லா பாவங்களும் நம்மை விட்டு நீங்குகின்றன. So there is evidence in the Srimad Bhagavatam again. அதற்கான ஆதாரம் கூட பாகவதத்தில் இருக்கிறது. The very last shloka says, Nama Sankirtanam Yasya Sarva Papa Pranashanam. Then it says, Mataji, let me come ready. Pranamo Dukkha Shamanaha Tam Namami Harim Param. So Aishwarya, can you go to that 12, 13. I think so the shloka number is. I think 12, 13, I think so. SB, Srimad Bhagavatam. So this is the essence of the entire Srimad Bhagavatam, you can say that. இந்த ஸ்லோகம் தான் முழு பாகவதத்தினுடைய சாரம். Mataji, I said the shloka number wrongly, I think so. 12, 13 or I don't remember, maybe 36. Nama Sankirtana, the very last shloka of the Bhagavad. Nama Sankirtanam Yasya Sarva Papa Pranashanam. Yes, Prabhu. 13:23, Prabhu. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Very last shloka of the chapter. Yes, Prabhuji, I'm sharing it now, Prabhuji. And the last shloka of the entire Bhagavatam. Yes, Prabhuji, I found it. Nama Sankirtanam Yasya Sarva Papa Pranashanam. Yeah. Shamanas. Yeah, what is the number? Please again, I will recollect it. 12, 13? 13, 23. I can't hear. 12, 13, 23, Prabhuji. Show the number. 23. Oh, okay. 13, 23 is Prabhuji. Okay. I said wrongly 13. Okay. So can you read the translation? That Mataji who asked the question. The Mataji who asked the question, let her read the translation. Yes, Prabhuji. Hare Krishna, translation by Sri Prabhupada ki jai. You want me to read the translation, Prabhu? Yeah. Whoever asked the question, please read the translation. Yes, Prabhu. I offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord Hari, the congregational chanting of whose holy names destroys all sinful reactions, and the offering of obeisances unto whom relieves all material suffering. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much. Clear. It's clear, Prabhu. Dukkha Shamanaha. Is taking shelter of the Lord's lotus feet. Mataji, translation. Prabhu, actually there was instability. Could you please repeat it? I could not hear it. I know. Slow. As you said, my line is a little weak now. Yes, Signal Prabhu. is also very weak. Yes, Yeah. Prabhu. Okay. So please, repeatedly, I request Mataji, chant a lot, chant a lot, chant a lot. That's the only way to get rid of all our known and unknown sins. Clear? Yes. நமக்கு Yes, Prabhuji. தெரிந்த தெரியாமல் செய்யும் எல்லா பாவங்களுக்கும் தீர்வு நாம் பகவானினுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதுதான். Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much. Dandavat pranams. Hare Krishna, ma. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Dandavat pranams, Prabhu. Very nice class. Hare Krishna. Thank you so much. Wonderful class. Thanks for Hare the Krishna. opportunity to Hare recite. Krishna. Prabhuji, thank you so much, Thank you, Soumya thank you, Mataji, thank for you, thank you. translation. Thank you. Hare I have to Krishna. get ready for the Mukunda Mala now. Hare Krishna.
Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat pranams, Prabhuji. Thank you, Hare Soumya Mataji. Thank you. Thank you so much. Thank you, all of you. Thank you so much. Hare Krishna. Chakalpataruvyasya kripasindhubhyev cha patitanam पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. Thank you so much to all Matajis and Prabhujis for joining. Special thanks to Parameshvara Prabhu and Samhita Mataji. Tanvat pranams to all devotees. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna.